Dear viewers, நம்ம ஆல்ரெடி Urysohn Lemma பார்த்துருக்கோம், normal topological spaces, and we know that every metric space is a normal space. அதனால Urysohn Lemma வந்து metric spaceலையும் hold ஆகும். But if it is a metric space, we no need to go for such a construction. இப்போ real level construction பண்ண வேண்டாம். We can easily show there is a function f from capital X to closed interval 0, 1. Instead of closed interval 0, 1, you can make it be any a, b. But first let us prove the theorem for closed interval 0, 1. Okay. இது proof பண்றதுக்கு we need a result 1. Okay. இது proof இதுதான் statement. So let A and B be two non-empty closed subsets of a metric space capital X, and then there is a continuous function f from x to closed interval 0, 1 such that f attains 0 in A and f attains 1 at B. B ல ஃபுல்லா 1ஆவும் A ல வந்து 0ஆவும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு continuous function என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். இது நம்ம ஆல்ரெடி Urysohn Lemma topological space normal spaceல ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். But in a metric space it is something more easy to prove the result. Okay, அதை மட்டும் இப்போ ப்ரூவ் பண்ணுவோம். அது எப்படி ப்ரூவ் பண்றது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். சரி, ஸோ now we'll go for a proof. போறதுக்கு முன்னாடி we will go for some discussion. இது எல்லாமே முக்கியமான ரிசல்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ரிசல்ட் 1. ஓகே, ஸோ என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா, இப்போ let capital X be a metric space. Let capital X be a metric space. And A is a subset of X. A is a subset of capital X. ஒரு subset எடுத்துக்கிட்டேன். Okay. Now define H அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்றேன். எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா, it is a function from capital X ல இருந்து R போற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன். எப்படி டிஃபைன் பண்றேன் அப்படின்னா, by இப்படி டிஃபைன் பண்றேன். That is H of X which is equal to infimum of distance between X comma A, where the infimum is taken over all A belongs to capital A. A ல உள்ள எல்லா A எடுத்துக்கிறேன், அதுக்கும் இந்த எக்ஸுக்கும் உள்ள தூரம் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க. ஸோ தட் இஸ் த இன்ஃபிமம். அண்ட் நோட் தட் திஸ் டி ஆஃப் ஏ கமா எக்ஸ் இது எல்லாமே கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0. கரெக்டா? அஃப்கோர்ஸ் இது எழுதி முடிச்சுக்கிறேன். ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எக்ஸ். நோட் தட் எனக்கு இது தெரியும், டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஏ விச் இஸ் ஆல்வேஸ் பி கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 ஃபார் எவ்ரி ஏ பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this set is bounded below. Set is bounded below. And 0 is a lower bound. Therefore, infimum always exists. அதுதான் நான் H ன்னு தெரியும். So H is well defined. Then we are going to show that then H is a continuous function. H is a continuous function. ஓகே, இதை தான் ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, சி ப்ரூஃப். நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, we'll show that we claim that H is Lipschitz function. இது எப்படி ப்ரூஃப் பண்றது அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிள். நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, let us take let x comma y belongs to என்ன எடுத்துக்கிட்டேன், கேபிட்டல் எக்ஸ்ல எடுத்துக்கிட்டேன். let x comma y belongs to capital X. இப்போ தென் எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, then this implies that distance between x comma a which is less than or equal to distance between x comma y plus distance between, I can write y comma a. And note that d of x comma a which is always be greater than, இது எதோட பெருசா இருக்கும்னா என்னுடைய h of x ஓட பெருசா இருக்கும். கரெக்டா? Because h of x which is the infimum of all these values, therefore h of x which will be always be less than or equal to this guy. அப்போ இதுல இருந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, I may write this is h of x minus, even இங்க கொடுத்துருக்கேன். Okay,
That means instead of இது இந்த இடத்துல என்ன சார் மைனஸ்ல உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா let us go for this fellow. Okay, so take infimum, take infimum over infimum over a belongs to capital A. அப்ப எனக்கு இங்க என்ன இருக்கு, that is இங்க எனக்கு ஃபைனலா என்ன எழுதி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா that is h of x which is less than or equal to d of x comma y plus இது யாரு p of y comma a அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். இதுல மட்டும்தான் ஸ்மால் a இருக்கு, இதுல எதுலையுமே a கிடையாது. அப்போ so taking infimum over this implies that, shall I write this fellow, that is h of x which is less than or equal to p of x comma y, இதுல எதுவுமே a கிடையாது, plus infimum of, அப்போ I will write this is infimum of distance between y comma a. Okay, where a belongs to capital A இப்படி எடுத்துக்கலாம். Okay, அப்போ இது யாரு, இது வந்து யாரு, this is nothing but h of y, this is h of y. அப்போ this implies that we have proved that this h of x which is less than or equal to d of x comma y plus h of y, இப்படி இருக்கு. That is, this implies that இது இந்த பக்கம் கொண்டு வரலாமா, that is h of x minus h of y which is less than or equal to distance between x comma y. And note that இப்போ x comma y interchanging the role of x comma y we get, அப்ப இதை நான் 1ன்னு வச்சுக்கிட்டுமா, I call this as to be 1. Okay, so interchanging x and y, x comma y, we get என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல, that is h of y minus h of x which is less than or equal to distance between y comma x, and we know that this is equal to distance between x comma y because of a metric. Okay, அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா, இதை அப்படி கொஞ்சம் மாற்றி எழுதுறேன். அப்போ மைனஸ் இது, that means இதை முதல்ல எழுதுறேன், that means minus of இது யாரு h of x minus h of y. Okay, this value is less than or equal to d of x comma y. That implies, this implies that minus கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன், அப்போ x comma y which is less than or equal to h of x minus h of y. அப்போ I call this is to be 2. அப்போ from 1 and 2 from 1 and 2 we get modulus of h of x minus h of y, okay, which is less than or equal to distance between x comma y. Of course, this is true for every x comma y belongs to capital X. So this implies that h is Lipschitz. So this implies that h is continuous. Okay, so this is my first result. நான் முதல்ல என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன், this is my first result, that is let x be a metric space. Of course இந்த இடத்துல okay, fine. So this is h is a continuous function அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு. Okay, now we will go for the second result. So what is the second result அப்படின்னா, this is okay, I'll take the next page. So result 2 என்ன அப்படின்னா, that is suppose capital A is a closed subset of x. Okay, முதல்ல வந்து நான் closedல எடுக்கவே இல்லை, just I have given that A is a subset, that capital X be a metric space and A is a subset மட்டும் எடுத்துருக்கேன், and H is defined and of course H is continuous அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, we have taken that A is a closed set அப்படின்னு நான் எடுத்திருக்கேன். Okay, then இப்போ ஒரு பண்ணுவோம், then distance between x comma இந்த h of x க்கு பேர் வந்து என்னது அப்படின்னா,
இந்த நோட்டேஷன். ஓகே, இந்த நோட்டேஷன், இது ஒரு நோட்டேஷன் மட்டும் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இனிமேல் எப்படி டிஃபைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, h of x which is equal to h of x இது என்னது, this is infimum taken over all distance between x comma a where a belongs to capital A. Okay, so for example இதான் என்னோட மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னு வச்சுக்கோங்க, இதான் என்னோட மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் x and this is my a, this is my set A. Okay, இப்போ நான் இங்கனக்குள்ள ஒரு x அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வாட் இஸ் த infimum distance, this is the distance. ஓகே, இதுதான் யாரு உங்களுடைய ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ், இந்த லென்த் தான் யாரு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ். அப்போ இதை இனிமே ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ்னு குறிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஐ மே ரைட் திஸ் இஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் கம்மா கேபிட்டல் ஏ. இதுக்கு பேர் வந்து ஹெச் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பேரு இனிமே டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் கம்மா கேபிட்டல் ஏ. இது என்னோட நோட்டேஷன், ஒரு நோட்டேஷன். அப்போ நான் இங்க என்ன எழுத போறேன் அப்படின்னா, தென் திஸ் h of x is equal to 0, that is h of x equal to 0 if and only if what we are going to show is this x belongs to capital A. That is that is if distance between x comma capital A which is equal to 0 if and only if we are going to show that x belongs to capital A. இப்படி proof பண்ணலாம். பண்ணலாமா சார்? ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு வே வந்து ரொம்ப சிம்பிள். if x belongs to capital A ன்னு வச்சுக்கோங்க, then distance between x comma capital A which is equal to யாரு infimum of யாரு distance between x க்கும் a க்கும் உள்ள தூரம் where a belongs to capital A. okay, since particularly இந்த x உம் a ல இருக்கிறதுனால இந்த எலமெண்ட் இருக்க பாருங்க, இந்த இடத்துல இவனும் இருப்பான், distance between x comma x உம் இதுக்குள்ள இருப்பான். அப்ப this fellow is less than or equal to distance between x comma x since x belongs to x a ல இருக்கிறோம், and of course this is equal to 0. அப்போ already we know that this distance is always greater than or equal to 0, so this implies that b of x comma capital A which is equal to 0. That is x belongs to capital A if implies that distance between x comma capital A which is equal to 0. இப்போ conversely இப்போ என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, suppose assume that distance between x comma capital A which is equal to 0 அப்படின்னு நான் assume பண்றேன். And note that is infimum equal to 0. So 0 which is equal to infimum of then I may write this is distance between x comma A where a belongs to capital A. இது 0. அப்போ then there is a sequence I call this to be an in capital A by infimum property such that what I may write this distance between x comma an which converges to the infimum யாரு 0. இடம் புரியுதா? இது எப்படி சார் ட்ரூ அப்படின்னா, இது ரொம்ப சிம்பிள். இங்க பாருங்க 1 by n இந்த இடத்துல எழுதுறேன். So I'll write it here. Okay, so 1 by n is not an infimum. ஏன்னா இது 0 ஓட பெருசு, is not an infimum. So this implies that there exists an belongs to capital A such that this distance between x comma an which is less than 1 by n. அவ்வளவுதாங்க. இவன் தான் 0 நோக்கி போயிடும், அதுதாங்க ஒரே லைன் எழுதிட்டேன். So there is a sequence an in capital A such that distance between x comma an which converges to 0. So இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this implies that this an converges to x அப்படின்னு அர்த்தம். That is அப்போ an அப்படிங்கிற ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்து x கன்வர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்னா, that is x is a limit point of capital A. Okay, since that is இதுக்கு என்ன அர்த்தம், this x belongs to a dash so since a is closed இது closed ஆக இருக்கிறதுனால it contains all its limit points. Okay, so x belongs to
A. புரியுதா? அப்போ நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன்? That is என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கேன்? Distance between x comma capital A which is equal to 0. This implies that x belongs to capital A. Okay. Hence, this is the result. Hence, hence, we are having the distance between x comma capital A equal to 0 if and only if x belongs to capital A. X belongs to capital A. Okay, now let us come to the Urysohn lemma. ரொம்ப சிம்பிள். நான் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கறத ஸ்ட்ரைட்டா கொடுத்துறேன். Okay, now proof of Urysohn lemma. Urysohn lemma. And note that இது வந்து எதுல மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்ல மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும். ஓகே, Urysohn lemma. இங்க எல்லாமே Urysohn lemma in metric space. In metric space. Metric space setting. Okay, so இதுதான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போறேன். எப்படி ப்ரூஃப் பண்ண போறேன்? ஸ்ட்ரைட்டா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னன்னே கொடுத்துட்றாங்க. அது அப்படியே நீங்க அப்படியே இது நீங்க ஈஸியா ப்ரூஃப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, define define f from capital X to close interval 0, 1 by எப்படி டிஃபைன் பண்ற பாருங்க. That is f of x which is equal to, I'll define this is distance between x comma capital A divided by distance between x comma capital A plus distance between x comma capital T. அவ்வளவுதாங்க, முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ clearly of course this is true for every x belongs to capital X. நீங்க xல எந்த எலிமெண்ட் கொடுத்தாலும் இந்த கண்டிஷன். அப்போ that is இது என்னது அப்படின்னா simply saying that is this is equal to யாரு அப்படின்னா h of x. of course இது வந்து a அப்படிங்கிறதுனால நான் இங்க ரெண்டு செட் டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். புரியுதா? இப்போ h ன்னு டிஃபைன் பண்ண முடியாது. இது வந்து யாரு? distance between x comma a with respect to a. இது யாரு? with respect to b. clearly this f of x which is great, of course f of x belongs to இல்லைன்னு எப்படி இருக்குமா? இது எல்லாமே ஜீரோட பெருசா இருக்கும். this is less than or equal to f of x. இது ஃபர்ஸ்ட் ஈஸி. ஏன்? numerator positive, denominator positive, so divide பண்ணா அதுவும் positive, so non-negative, so numerator non-negative, denominator non-negative, so this is non-negative, and of course this fellow is less than or equal to 1. ஏன் 1 ஓட கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னா, ஏன்னா this numerator is smaller than the denominator. denominatorல வந்து அதே எலிமெண்ட் பிளஸ் ஒரு சும்மா ஒரு அடிஷனல் இருக்கு. so this is my first point. okay, முதல் பாயிண்ட். ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து f is continuous. ஏன் எப்படி முதல்ல ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம்ல, ஸ்டேட்மெண்ட் 1 படி இது கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன், திஸ் இஸ் a continuous function, this is a continuous function, this is continuous function, therefore it is continuous. of course இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னன்னா, இதை சொல்லணும். என்னது அப்படின்னா, clearly a and b are disjoint ஆக இருக்கிறதுனால எழுதிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். since a comma b are disjoint, இது ரொம்ப முக்கியம். disjoint ஆக இருக்கிறதுனால there is disjoint closed sets. disjoint and closed, அது ரொம்ப முக்கியம். disjoint and closed. this denominator இருக்கு பாருங்க, d of x comma a plus d of x comma b, this fellow will be not equal to 0 for every x belongs to capital X. கரெக்டா? ஏன்? ஒருவேளை இது 0 ஆயிட்டுனா இதுவும் 0 இதுவும் 0 ஆகும். ஓகே, அப்ப என்ன நடக்கும்? x ஏலயும் இருக்கும், x b-லயும் இருக்கும். that is contradiction. so we are having this is x is disjoint. that is bracketல வேணா எழுதிக்குமா? if என்னது d of x comma a plus d of x comma b இது 0 ஆக இருந்தால் this implies that x belongs to a intersection b. that is a contradiction. okay, அதனால என்ன ஆகும்? கண்டிப்பாக this value will be non-empty. therefore we can write that this implies that f is well defined. denominator அது 0 வராது. okay,
Okay, now we will come to here. So f வந்து 0க்கும் 1க்கும் இடையில இருக்கும். f continuous function. Very good. அடுத்து இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து என்னது அப்படின்னா, if x belongs to a, if if x belongs to capital A ஆக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க, then f of x will become 0. ஏன் இது 0 ஆயிரும், இந்த இடம் என்ன ஆயிரும் 0 ஆயிரும். So 0 divided by anything will be 0. If x belongs to capital B, then 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 f of x which is equal to 1. ஏன் இது 0 ஆயிரும். இப்போ x வந்து b ல இருந்தா இந்த இடம் 0 ஆயிரும். இந்த இடம் 0 ஆயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் x, a divided by டிஸ்டன்ஸ் d ன்னு எழுதிட்டேன்னா, of course I'll write it here. இது d இல்ல, that is distance. I'll write it clearly. That is distance between x க்கும் a க்கும் உள்ள தூரம் divided by distance between x க்கும் a க்கும் உள்ள தூரம் plus distance between x க்கும் b க்கும் உள்ள தூரம். That's all. அப்போ ஒருவேளை x வந்து b ல இருந்ததுன்னா this fellow will become 0. அப்போ numerator and denominator same, therefore this fellow will be equal to 1. Hence the proof. Okay, that is f is a continuous function. That is f is a continuous function such that f of x which is equal to 0 for every x belongs to capital A, and f of x equal to 1 for every x belongs to capital B. So hence the is implies that hence the lemma. Okay, so in a metric space structure in the one மட்டும் போதும். Okay, so we can easily give the function what the function is, f of x which is equal to this. Thank you.